Abazadde mu ggwanga bakubirizddwa okukebezanga abaana baabwe ekirwadde kya kkookolo singa baba bakizudde nti balwala nnyo omusujja wamu n'endwadde ezimu ezimanyiddwa nga infections mu lunyaanyimbe era kisuubirwa nti kino kiyinza okuviirako abaana okufuna kino ekirwadde kya kkookolo. Bino bitegeezeddwa bannamawulire akulira ekitongole kya kkookolo mu ggwanga oba kiyite Uganda Cancer Institute, Dr. Jackson Olema abadde aliko obuvujjirizi bwafuna okuva mu kampani ya PLASCON wali e MULAGO. Most cases actually the presentation of cancer is not different from the presentation, for instance, infection like malaria or bacterial infection or a child coming with fever. The potential that it would actually be cancer is there. And you can only make that diagnosis if you suspect it. So we want to create awareness so that there is what we call high index of suspicion of cancer up front when a child comes to a clinic. Because what is now happening is that cancer diagnosis is coming at the tail end as a last resort, a diagnosis of exclusion. And that is not very good because at that point that means the cancer is already very advanced and it cannot be treated effectively. And by the way, in most cases the cancers in children can be treated and up to about 95% of chances of curing. Ono atutegeezezza ng'ebiviirako kkookolo mu baana abato we bitamanyiddwa nnyo wadde ng'endya yaabwe yanditunuulirwa nga ekimu ku ebyo. Kkookolo yeeyongedde mu ggwanga okuva ku bantu 50,000 paka ku bantu 7 buli mwaka, ekintu ekyeraliikiriza. Ono era atutegeezezza nga ebiviirako kkookolo mu baana abato we bitamanyiddwa nnyo wadde endya yaabwe yanditunuulirwa nga ekimu ku ebyo ebivaako kkookolo mu baana abato. Era agenze maaso n'ategeeza nga kkookolo we yeeyongedde mu ggwanga okuva ku bantu 50,000 okutuuka ku 7 buli mwaka, ekintu ekyeraliikiriza. The cause of cancer in children is normally or generally not known, and we do think that the majority of the cancers in children may be related to genetic abnormality, but there are also a few that may be related to some infections. So for children, the only remedy is early diagnosis so that they can actually be treated effectively. So we encourage every parents, every person in the country who comes across children, including also the health workers, to consider cancer in children as a possibility when they see a child who has a medical problem. Wabula we tutuuse ku kkookolo mu bantu abakulu, Jackson Olema tutegeezezza nti akyali wabulabe era nga n'enneeyisa wamu n'embeera z'abantu bano gamba ng'abo abanywa ebitamiiza kyandibanga kyekiviirako okufuna ekirwadde kya kkookolo mu bantu abakulu. In as far as the adults are concerned, I also state that majority of the cancers in adults are either caused by lifestyle, things like tobacco, alcohol, and many others. That means actually changing those lifestyles is actually an effective preventive measure. And then some of them are caused by infection, and a good example is cancer in women, which is caused by human papillomavirus, and usually present as cancer of the cervix. And then of course, thirdly also in adults, there are other, I would call it infections that can cause cancers. The best is always to prevent. Nono abakungu okuva mu kampani eno ya PLASCON waviiriddeyo okudduukirira ekitongole kya Uganda Cancer Institute ne langi okuyambako okusiiga wadi y'abaana balina kansa era nga bakulembeddwamu ssenkulu wa kampani eno n'abantu abalala. Tufuna abalwadde abapya kumpi 7 buli mwaka. Kitegeeza nti ennamba eyo egenda yeeyongera. Tuwe mabegako balinga bafuna abalwadde abapya 15,000 kati bali mu 7. Kitegeeza nti obulwadde bwa kansa bugenda bweyongera mu ggwanga lyaffe era ffenna kitukakatako okulaba nga twetereeza era tukola ebyo ebiyinza okuyamba okwetangira ekirwadde kino. Ffe ng'aba PLASCON tuzze okwegatta n'ekitongole kya CG Consult wamu ne foundation eno okulaba nga tuyamba okulongoosa wadi y'abaana mwe babajjanjabira. And if our paint can bring some cheer in the
lives of the patients, I mean, that's more than work. So we are very happy that, especially the children, it will be a better environment for them. They will help in uplifting them more. Kansa kye kimu ku kirwadde ekikyatawaanya bannayuganda era nga bakubiriziddwa okujjumbira okwekebeza nga okulaba nga ekirwadde kino kirinnyirwa ku nfeete. Brian Senkumba, ku Channel 44 olweggulo.